Excellence is never an accident. It is the result of high intentions, sincere efforts, intelligent directions, skillful execution, and the vision to see obstacles and opportunities. We all follow a different path to let our light shine and to become unique in our lives. However, there are some of us who go above and beyond this uniqueness, and they are the ones who touch lives, who leave an unforgettable impressions, and they become the living legend of the time. My name is Nadia Zia. And I cheerfully welcome one such legend amongst us, the passionate philanthropist, structural engineer, founder, president, and CEO of CSI Inc., Mr. Ashraf Habibullah. We are deeply honored to have and welcome our distinguished guests from USA, my dear fellow Canadians and their families, and dear co-host of this event, Mr. Aftab Rizvi. Let's begin in the name of Allah subhanahu wa ta'ala. May I please request Shahid Chishti to come on the stage and do the recitation of Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان الله لا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم جزاك الله خير. I'll now request all of you to please rise for the Pakistani and Canadian national anthems. Sir
This event's organization is joint effort of all board members. However, we could not have done much without the lead of our social secretary. He's most dedicated and undoubtedly most energetic amongst us. I would request Islam Nabi Khan to come on the stage and please say a few words. Thank you. Good evening. My name is Islam Nabi Khan. I am the Social Secretary of NAD Alumni Association Canada. Welcome to all members and respectable guests to Meet the Legend event. I feel honored and privileged to be a part of this team who organized this dream come true event. It was on our bucket list to have Mr. Ashraf Habibullah in one of our programs. Today, our wish has come true. We can't wait to hear from this fearless man and his magical words. I would like to thank all team members of this event, especially Mr. Aftab Rizvi. Without his efforts and round-the-clock work, this event would not have been possible. Thank you very much. Leadership is the capacity to translate vision into reality. Under her leadership, we were able to set goals and to bring them to execution. I would request President of the NEDAC, Nazli Khan, to come and preside over the evening. Thank you, Nadia. Respected guest of honor, living legend, and a great inspiration to all of us. One of the most influential figures in modern civil engineering, Mr. Ashraf Habibullah, the founder, CEO, and president of Computers and Structures, Inc. Another great pride for Canadians, Mr. Safwan Shah, founder and CEO of Pay Active, Mr. Rashid Ali Beg, General Manager at Concrete Safety System, Pennsylvania, Mr. Tanveer Alam Malik, Principal and CEO of ASR Associates, Chicago, and our own Aftab Rizvi, a great writer. Fellow Canadians and their families, Assalamu alaikum and welcome. I feel extremely privileged in welcoming you all to this great celebration, a tribute to the living legend, Ashraf Habibullah. One evening is not enough to encompass his multidimensional personality. This is but a small overview of his incredible achievements and engineering trailblazing. We at NEDEC are indebted to Ashraf Sahab for graciously accepting our invitation to come all the way here to attend this program. Thank you, sir. Thank you very much. I met Ashraf Habibullah around 10 years ago when NEDEC invited him for the first time as a keynote speaker for our annual dinner. But I have known him for almost 30 years when I started learning CSI software. Who knew at that time that one day I would get the opportunity to meet the founder of these programs? When I first began using these programs, they were in DOS version. Some of you may not even know how that looks like. That was the era of mainframe computers, much long before personal computers, Windows, Microsoft, Apple. Really, I'm that old. These programs changed the mentality of structural engineering. Today, CSI is globally recognized as the pioneer in the development of software for structural and earthquake engineering. ETABS, a multi-story building analysis and design software, received recognition as one of the Applied Technology Council's top seismic product of the 20th century. This is a very big achievement. Today, the skyline of every major modern city in the world is defined by structures that have been designed using CSI software.
And I can proudly say that I'm one of the many who extensively using his software in my everyday job. How many CEOs of companies know the details of their product? Ashraf Habibullah has the distinguished characteristic of not only knowing the technical information of the program, but in fact has taken an active part in developing and advancing them, and even teaching them. For nearly 50 years, he has been conducting international seminars and courses to promote the understanding of methods and techniques used in his softwares. His events are always very well attended all over the world, and you can see today also. Myself and many guests present today have been privileged enough to witness his seminars, one of which was the theory and practice of performance-based design, the future of earthquake and wind engineering. Believe me, it is such a dry topic, but the way he presented, no one realized how a day-long session flew by. And right after the presentation, he changed the mood of the audience with his lit-up jacket and singing skills. He believes that structural engineering is a profession worth celebrating. And after meeting him and attending his seminars, I feel the same way. His unparalleled achievements have earned him several awards, not only for his contribution in the engineering field, but also for his immense dedication to the arts and culture, and of course for his philanthropy work. He's a charismatic speaker, regularly donating his talent, time, and resources to promote educational, humanitarian, and social causes. In the end, I would just like to say thank you to Ashraf Habibullah Sahab on behalf of NEDAC for making us all proud to be associated with you through our blood group called NED. Thank you, Aftab Bhai, for giving this title. After meeting you, I have firm belief in the quote, "Success comes to those who strive for it." I would like to pay my sincerest gratitude to all NEDAC board members and volunteers whose combined efforts made today's event possible. And a special thank you to Aftab Rizvi, whose continuous support played a major role in organizing tonight's event. Thank you, everyone. Enjoy the rest of the evening. Thank you very much. We would like to share a video with you. You know, for those of us that don't know me, know that I ran a ballet company for 15 years. And I would deal with the public. And they know nothing about what we do as structural engineers. When I would tell them, we create computer models of bridges and buildings in the computer memory. We shake them with earthquakes, blow wind on them. And the software tells us which portions of the structure are gonna break, and so that you can fix it before it's even built. I mean, they look at you. Man, are you some kind of a genius or what? But you see, that's what we do. They don't know that. This is the kind of education that we need out there. The beauty about structural engineering is that you make life better for all of humanity on a daily basis. That's what you do. You're in the business of actually saving lives. I mean, people become heroes by saving one life. You are saving lives every time the wind blows. But they don't know that out there. The Salesforce Tower, the biggest tower in the Western Hemisphere, performance-based design. The only reason that building would actually stand in San Francisco is because of its amazing engineering. There's a mention of some artist. There's a mention of, I think the architect is there. No structural engineer. That's the reason why people don't know. We have so many amazing stories to tell. People are blown away when they find out the things that you do. Learn public speaking, get out there and talk to them. Just one of these things. Pick it up.
Make friends, talk about your profession. There's so much they want to hear from you. Yeah, I really enjoy the points he brings as far as connecting with others. A lot of people really like to live in their own bubble, and they don't like to reach out, and they don't like to take that step towards others, and I like how Ashraf tries to bridge that gap, especially with structural engineers. I feel like as engineers, a lot of times we're quiet and just like to crunch the numbers, and I'm personally one of those people. So to actually get out and talk about what we do and help people understand, I feel like is something I need to improve on. Seeing the passion that he has, and honestly all the people here that have worked so hard in our profession, I've gotten a new found passion for it, and it makes you want to work and want to continue, and just to see all the things that people are doing and how much what we're doing really does impact the world. And if we talked about what we did a little bit more, we would be appreciated more, and I think we can really do a lot of great things. Years ago, a student from Argentina came to attend one of my dynamic analysis courses in New York. She goes back, writes to me this amazing letter. I graduated 4 years ago, but today I went to work with a new sense of purpose and passion associated with what I do because of what I heard from you. She came to learn dynamics, but the biggest lesson she took away was this: what have we done as educators if we have taught her structural dynamics, structural mechanics, mechanics of materials, but we have totally failed to instill in her a sense of passion and pride associated and purpose associated with what she does? We have failed her. And that's what we need, to know how amazing we are, to take credit for things that we do with pride. Talk about it. I think it's just he wants to share with everybody what structural engineers do for the world. I mean, it makes us, things that nobody really thinks about. Like when you walk into a building or you go over a bridge, you take it for granted. You don't think of all the things that go into it to keep people safe. So I think it's a way of him sharing and spreading the word of how, structural engineering helps saves lives. Hey everybody, we are here at the Disneyland Resort at the Disneyland Hotel Grand Ballroom, and we are ready for a CSI party like you've never experienced before. Come on and join us. You guys, come on inside. Oh, so pretty! 1, 2. Oh my goodness! Isn't this great? See you at the show. They all ask me, why do you do so many parties? Somebody wrote to me, the party lasted 7 hours, there were 1,500 people there. And I don't think anybody stopped smiling for 7 hours. That's the reason you do the party. I think we do need that education combined with entertainment. That's the only thing that's going to keep us moving. That's a new idea, Ashraf. Moving forward, the evening does not have enough hours to talk about Ashraf Habibullah, a proud graduate of NED University, and we all feel honored with him. We all feel honored connecting with him through our alma mater. We would like to share with you video messages from our Vice Chancellor, NED Dr. Sarosh Lodhi, and Engineer Sohail Bashir, Chairman, Institution of Engineers, Pakistan. The 18th February को attribute to Ashraf Habibullah का इंतज़ाम किया गया है, और मेरी तो बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं खुद भी वहाँ होता. Unfortunately ऐसा नहीं है. Ashraf Habibullah is a unique NED alumnus. इस तरह का मैंने तो कोई दूसरा alumnus नहीं देखा. The kind of professional quality that he has provided to the engineering world is tremendous. Apart from that, he's such a generous, kind-hearted man. He has been supporting everybody, whether it is COVID pandemic, or it is flood, or it is any need of NED University. Or हमेशा he has never used the word no, as far as I know. A tremendous, thorough professional and a wonderful personality. And I wish कि NED Alumni Association भी उनको एक इसी तरह का tribute पाकिस्तान में दे. मैं कोशिश करता हूं कि हम उसको किसी बहुत ही मुतबर जगह पर उस ट्रिब्यूट का इंतजाम कर सकें. ये कहना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि उनका रीसेंट कंट्रीब्यूशन टूवर्ड्स माजी एंडाउमेंट फंड
is so far the single largest donation by anybody towards that fund. Thank you, Ashraf. Thank you for bringing NED's name at the global level. NED University shall remain indebted to you. Thank you. Assalamu alaikum, dear NEDians. مجھے بہت خوشی ہے کہ انجینئر آفتاب رضوی اور نیڈیک کینیڈا جو ہے ہمارے بہت مشہور مایہ ناز دوست اشرف حبیب اللہ کے لیے ایک پروگرام انہوں نے کینیڈا میں ارینج کیا ہے جس میں ان کو وہ ٹریبیوٹ پیش کرنا چاہتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اشرف حبیب اللہ صاحب کے لیے ٹریبیوٹ ایک بہت معمولی چیز ہے جو ان کی خدمات NED کے لیے, پاکستان کے لیے اور NDNs کے لیے ہیں. وہ اس کا جو کسی اس طرح سے بھی جو ہے نا اس کو کمپنسیٹ نہیں کیا جا سکتا ماشاء اللہ سے جو انہوں نے کام کیا ہے اور جو وہ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں. اشرف حبیب اللہ جیسی شخصیات NEDians کے لیے جو ہے ایک مشعل راہ ہے کہ کس طریقے سے اپنے الما میٹر کو سپورٹ کیا جاتا ہے, کس طریقے سے اپنے الما میٹر کے لیے پاس آؤٹ ہونے کے بعد جو ہے وہ اپنی جانب سے کیا کچھ کنٹریبیوٹ کیا جا سکتا ہے. میں اشرف حبیب اللہ صاحب کو سلوٹ کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہمیں پاکستان کے NEDians کو بھی ایک موقع دیں گے کہ وہ یہاں پاکستان میں تشریف لائیں اور انشاءاللہ تعالی ہم دعوے سے تو نہیں کہتے لیکن چھوٹا بڑی بات کہ ہم انشاءاللہ ایک عظیم الشان پروگرام اشرف حبیب اللہ صاحب کی ٹریبیوٹ دینے کے سلسلے میں انشاءاللہ. اور ماجی جو اسکالرشپ کے لیے ماشاءاللہ جو اشرف حبیب اللہ صاحب کا کنٹریبیوشن ہے, جو اس وقت تک جتنے کنٹریبیوشن آئے ہیں اس میں وہ سب سے زیادہ بڑا کنٹریبیوشن ان کا ہے اور الحمدللہ ان کے کنٹریبیوشن کے بیسس پہ 26 جنوری کو جو ہے تقریباً 105 بچوں کو 1-1 لاکھ روپے کی اس ماجی انڈومنٹ فنڈ کی جو پروفٹ پروسیڈ آئے ہیں اس سے جو ہے اسکالرشپس دے دی گئی. اور اسی طریقے سے 27 تاریخ کو جو ہے وہ ہمارے کراچی کے ایک مقامی ہوٹل میں جو ایک تقریب ہوئی اس میں چیف منسٹر صاحب آئے تھے اور چیف منسٹر صاحب نے بھی اشرف حبیب اللہ صاحب کی خدمات کو بہت سراہا اور جو ہے انشاءاللہ تعالی جب وہ یہاں پہ تشریف لائیں گے تو ان کے لیے پھر ایسا ہی ایک پروگرام کا ہوگا اور امید کرتا ہوں کہ آئندہ بھی وہ اس کرتے رہیں گے. ماشاءاللہ سے NED کے لیے ان کی خدمات جو ہے وہ ماجی کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے. میں آپ سب کا بہت شکر گزار ہوں اور امید کرتا ہوں کہ ہم سب جو ہے اشرف حبیب اللہ صاحب کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے اور NED کے لیے اپنی جو کچھ ہماری کوششیں ہو سکتی ہیں اپنی خدمات جس مادر علمی کے لیے جس نے ہمیں آج جو کچھ ہم ہیں وہ اس میں NED کا بہت بڑا حصہ ہے اور ہم اس قرض کو ادا کر نہیں سکتے. خصوصی طور پہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم. The practice of education is the highest form of intellectual charity, where two people make arguments and yet listen to each other very carefully with precision and care. We will now host some loose talk by Mr. Tanveer Malik and Mr. Rashid Beg. Allow me to introduce both as they come on stage. Rashid Ali Beg, a graduate of NED University and University of Oklahoma. He had a long journey with his associations to NED Alumni Association of Tri-State, NED International Alumni Network of North America, and NED Alumni Endowment Fund. Mr. Tanveer Alam Malik, a graduate of NED University and University of Michigan. He's a passionate alumnus with his association to NED EA of Greater Chicago, NED International Alumni Network of North America, NED ADC, NED Alumni Fund, NED Alumni Endowment Fund, where he's the current chairman of its board of directors. For some loose talk. Before we start loose talk, Rashid, allow me for a minute to do some straight talk. With the permission of the hosts, Aftab Rizvi and NEDAC, we are recognizing, no doubt, a legend in our dear Ashraf Habibullah, but let us also take a moment here to recognize another legend living amongst us in this room today, Safan Shah. تنویر بھائی یہ کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ یار وہ اشرف حبیب اللہ کو خراج تحسین پیش کیا جا رہا ہے. اللہ درجات بلند کرے. کیا وہ ہم میں سے نہیں ہے؟ لا حول ولا قوت. یار کبھی سوچ سمجھ کر بات کر لیا کرو. نہیں میں سمجھا شاید پلیٹلیٹس کم ہو گئے اور حسب معمول وہ علاج کرانے دبئی یا لندن چلے گئے ہوں. کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ کیوں علاج امریکہ میں نہیں ہو سکتا؟
امریکہ میں بھی علاج ہوتا ہے مگر سینئر سٹیزن میڈیکیئر یہ اچھا کمبینیشن نہیں ہے. اشرف بھائی کو ان بیساکھیوں کو ضرورت نہیں ہے, ان کے وسائل اچھے خاصے ہیں اور وہ خود مختار ہیں. ہاں مجھے معلوم ہے انہوں نے عرب ممالک میں کافی پروجیکٹس کروائے. کیا اسی لیے ان کو عرب پتی کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے. اچھا میں سمجھ رہا تھا کہ آج اشرف حبیب اللہ کا روسٹ ہوگا. نہیں, آج ان کا ٹوسٹ ہے. اچھا یہ آفتاب رضوی کی کتاب جنہیں میں نے دیکھا یہ بھی خوب ہے. ایسی کون سی خاص بات اس کتاب میں؟ یہ این ای ڈی کے چند لوگوں کی مختصر سوانح نو عمری ہے. میرے خیال میں اب این ای ڈی کے کرداروں پر ایک فلم بھی بننی چاہیے. فلم کا نام کیا رکھیں گے؟ حماقتیں اور مزید حماقتیں؟ نہیں یار, شرافتیں اور مزید شرافتیں. اچھا اس کا ایک کردار اشرف حبیب اللہ کو بھی بنانا چاہیے. یار راشد, اس کردار میں اس فلم کو میں ادا کروں گا. وہ کیوں بھائی؟ تمہیں تو معلوم ہے مجھے گانے کا شوق ہے, تمہیں یہ بھی معلوم ہے میں کیسا گاتا ہوں, تو شاید اشرف بھائی کے رول میں اگر میں گاؤں تو لوگ میرا گانا سن لیں گے. اچھا رہنے دیں آپ اس بات کو. آپ کو پتہ ہے کہ اشرف بھائی نے 4 شادیاں کی ہیں؟ تمہاری اطلاع بالکل غلط ہے. بالکل درست اطلاع ہے. انہوں نے پہلی شادی این ای ڈی سے کی تھی, دوسری انہوں نے این ای ڈی کے دوستوں سے کی, تیسری انہوں نے سول انجینئرنگ سے کی, اور چوتھی انہوں نے اپنی موجودہ بیگم سے کر لی. ویسے تم اشرف حبیب اللہ کو جانتے ہو؟ تنویر بھائی آپ کو کیا ہو گیا؟ کون سا اینیڈین ہے جو اشرف حبیب اللہ کو نہیں جانتا؟ اچھا تم آفتاب رضوی کو جانتے ہو؟ نہیں, میں نازلی خان کو جانتا ہوں. بھائی میں آفتاب رضوی کا پوچھ رہا ہوں. کیا میرے لیے دونوں میزبانوں کو جاننا ضروری ہے؟ ضروری تو نہیں ہے, چلو جانے دو. اچھا یہ بتاؤ کہ تھوڑا اور بتاؤ کہ پروگرام کیوں ہو رہا ہے؟ وہ ظاہر ہے یہ پروگرام ایک بہت بڑے اینیڈین کی عزت افزائی کا پروگرام ہے. تو پھر یہ بتاؤ تم اشرف بھائی کو کتنا جانتے ہو؟ جتنا ایک شریف آدمی کو جاننا چاہیے. کیا مطلب؟ اشرف بھائی کو مکمل جاننے کے لیے آپ کو جنہیں میں نے دیکھا کتاب پڑھنی پڑے گی جس میں ان کا خاکہ موجود ہے. تم آفتاب پر خامخواہ الزام لگا رہے ہو, وہ شریف آدمی نہیں ہے. میں نے یہ کب کہا؟ آپ میں نے یہ کب کہا؟ آپ اپنے دل کے الفاظ میرے منہ میں نہ ڈالیں پلیز. یار تم میرے دل تک پہنچ کر میرے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہو. تنویر بھائی دماغ سے سوچیں, اس عمر میں دل سے مت سوچیں. اچھا سنیے, اشرف بھائی پاکستان بننے سے 6 مہینے پہلے 1947 کو حیدرآباد دکن میں پیدا ہوئے تھے. یہ 2 بھائی اور 2 بہنیں ہیں. ارے تم ان کو انڈین ایجنٹ تو نہیں کہہ رہے ہو کہیں؟ نہیں تنویر بھائی, ان کے والدین میں والد برٹش آرمی میں اور والدہ ایک پروفیسر, دونوں نے عثمانیہ یونیورسٹی سے میتھ میں ماسٹرز کیا تھا. گویا یہ بہت پڑھے لکھے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں. کیونکہ آپ کو نہیں لگتے؟ یار تم بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہو. چلو ان کے بارے میں کچھ اور بتاؤ. ان کے والد برٹش آرمی میں ایجوکیشن برانچ میں کیپٹن تھے اور پاکستان بننے کے بعد کاکول ملٹری اکیڈمی میں پڑھانے لگے. وہی کاکول اکیڈمی جس کے قریب اسامہ بن لادن 20 سال چھپا رہا اور فوج کو پتہ تک نہ چلا. یار آپ ہماری ایجنسیز کو بدنام نہ کریں, اس میں اشرف بھائی کے والد بھی شامل تھے. حکومت نے انہیں مزید تعلیم کے لیے برطانیہ بھجوایا تھا. تو اس کا مطلب ہے کہ اشرف بھائی کی ابتدائی تعلیم برطانیہ میں ہوئی ہے؟ جی, یہ ابتدائی 6 سال لندن میں رہے اور اسکولنگ وہیں سے کی, شروع کی اسکولنگ. تمہیں معلوم ہے لندن میں کس اسکول میں پڑھے ہیں؟ ایک غیر محتاط اندازے کے مطابق اور بقول جیدی کے اکارڈنگ ٹو ڈینائبل سورسز اسی اسکول سے پڑھا انہوں نے جس میں ونسٹن چرچل نے پڑھا تھا. ماں ونسٹن چرچل کا ذکر ضروری ہے؟ اشرف بھائی جیسی کیپ لیتے ہیں یہ ونسٹن چرچل جیسی ہوتی ہے. لیکن کہاں ونسٹن چرچل, کہاں اپنے اشرف بھائی؟ وہ صرف تقریر کرتا تھا. اشرف بھائی تقریر بھی کرتے ہیں اور دلوں کو تسخیر بھی کرتے ہیں. واہ, چلیں جانے دیں, آگے دیکھیں. ان کے والد 1963 میں کرنل کی حیثیت سے ریٹائر ہو گئے تھے, پھر یہ کراچی شفٹ ہو گئے. تنویر بھائی پڑھنے کی عادت ڈالیں, اشرف بھائی کا خاکہ پڑھیں. یار مجھے تو پتا ہے, میں تمہاری جنرل نالج چیک کر رہا ہوں.
اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ان کے ابا کرنل تھے تو ان کو سیلف میڈ کیوں کہا جاتا ہے؟ آج کل تو موا میجر کا بیٹا بھی ابا میڈ ہوتا ہے، ان کے ابا تو پھر کرنل تھے. تنویر بھائی، اس وقت کے لوگ نیک اور شریف لوگ تھے اور ڈیفنس سوسائٹیز نہیں بنی تھیں. تو آج لوگ شریف نہیں ہیں؟ بالکل ہیں. نواز شریف ہے، شہباز شریف ہیں، بابرہ شریف وغیرہ ہیں. اور ارشد شریف؟ اسے رہنے دیں ورنہ میں اٹھا لیا جاؤں گا. اچھا یہ بتاؤ، اشرف بھائی این ای ڈی میں کب آئے اور کب نکلے؟ آئے یہ 1964 میں تھے اور نکلے ابھی تک نہیں ہیں. یہ کیا غیر سنجیدہ بات کر رہے ہو؟ بھائی اس میں غیر سنجیدگی کی کیا بات ہے؟ اگر ان کو آج تک ہر اینیڈین جانتا ہے تو یہ کیسے نکلے؟ ان کی تو تصویریں بھی اولڈ کیمپس والی ہیں. اچھا چلو آگے بڑھتے ہیں. اشرف بھائی کی امریکن بیگم کا کیا نام ہے؟ یہ آپ غلط سمجھ رہے ہیں. یہ خود امریکنائز ہیں جبکہ ان کی بیگم پاکستانی ہیں. کیوں ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو 1975 میں ہی امریکہ آ گئے تھے. کیونکہ 1975 سے پہلے پاکستانیوں میں شادی پر پابندی تھی. اچھا میں ایک راز کی بات بتاؤں، انہوں نے اپنی پڑوسن سے شادی کی ہے جن کا نام شاہینہ اصغر ہے. آخر پڑوسن کیوں؟ بھئی خاندانی آدمی ہیں، محبت پر پہلا حق بھی پڑوسن کا ہی سمجھتے تھے اس لیے. ایک اور بات بتاؤں، ان کی بیگم ہوم اکنامکس میں ماسٹرز، امریکہ سے فائنانس کی گریجویٹ اور حال ہی میں بینک آف امریکہ کے وائس پریزیڈنٹ کے عہدے سے ریٹائر ہوئی ہیں. سبحان اللہ، کیا جوڑی ہے، ماشاء اللہ، واٹ اے فیملی. اچھا تنویر بھائی، آپ کو معلوم ہے ان کا تعلق ایک موسیقار گھرانے سے بھی ہے؟ کیا مطلب؟ یہ تو شوقیہ گاتے ہیں. نہیں گاتے ہوں گے، لیکن یہ طاہرہ سید کے سمدھی بھی ہیں. وہ کون طاہرہ سید؟ وہ ملکہ پوکراج ابھی تو میں جوان ہوں والی فیم؟ جی ہاں، اور بقول آفتاب رضوی کے کہ ملکہ اپنی بیٹی کسی بادشاہ کے گھر میں ہی دے سکتی تھی. یہ ایک سافٹ ویئر کی سلطنت کے بادشاہ ہیں. وہ تو ہیں. اچھا یہ بتاؤ، ایک بات اور پوچھتا ہوں کہ آفتاب رضوی ان کے اتنے گن کیوں گاتے ہیں؟ ان کے گن کیوں گاتے ہیں؟ بھائی اشرف بھائی جیسی شخصیت کو کسی بھی زاویے سے دیکھیں آپ، وہ قابل عزت ہے. تو کیا خاص بات ہے اشرف بھائی میں؟ اچھا آپ اپنے ارد گرد دیکھیں، 2 پیسے آنے کے بعد لوگوں کی گردن میں سری آ جاتا ہے، لیکن اتنی کامیابی اور دولت کے باوجود اشرف حبیب اللہ کا انداز بہت عوامی انداز ہے. یہ تو ہے. اچھا ایک اور بات پوچھتا ہوں، یہ آفتاب رضوی زندہ لوگوں کی تعریف، اشرف حبیب اللہ، صفان شاہ جیسے زندہ لوگوں کی تعریف کیوں کرتے ہیں؟ ہم پاکستانیوں میں تو صرف ریو رواج مرنے کے بعد کا ہے. یہ میرے خیال میں آفتاب بھائی یہ کام اپنی زندگی میں ہی کرنا چاہتے ہیں. اچھا تو بات سمجھ آتی ہے. اچھا ایک اور بات یہ تصدیق کر سکتے ہیں آپ کی، یہ سنا ہے کہ اشرف بھائی اپنی سالگرہ کی تقریب بہت شاندار اور رنگین کرتے ہیں. یا سنا تو میں نے بھی ہے کہ اس کی میں نے ویڈیوز بھی دیکھی ہیں، لیکن اس پر تبصرہ کرنے سے میرے پر جلتے ہیں. تو یہ کام آفتاب بھائی کریں گے. میرے خیال میں بہت ہو گیا، اب ہم چلتے ہیں. چلیں چلتے ہیں. Tonight's event is structured in such a way that we keep educating you about Ashraf Habibullah. We cannot catch the wind in a net. Hence, we took help from the guest to continue the show. We collected some of his journey snapshots to share with you. It's Ashraf's Day. That's what they called it when Ashraf Habibullah visited Iowa State University. And why would it not be? Those were all women, saying from Women in Science and Engineering, his generosity and uplifting touched all. So today is Ashraf Day. Today is Ashraf Day. Well, today, of course, Ali said, hey, Ashraf is coming. And I was like, okay, cancel everything. I have to go meet this guy.
Y stands for Women in Science and Engineering, and what we do is a program for any of our female-identifying, non-binary STEM majors, students that are on campus. So today is Ashraf Day, and Ashraf is coming to Wise at Iowa State, and it's just an exciting time overall. I know Ashraf is such a cool guy, and I'm just really excited to see where today goes. Is the first Iowa State University Ashraf Day? Who gets an Ashraf Day? I mean, my God, you know? When we finally got a day to work out for Ashraf to come and visit with us, you know, 4 years in the making with COVID throwing a hitch and everything, we decided that we wanted his visit to be the biggest, greatest, most amazing day ever for him. And we could really put a face to who is giving us so much support on the daily. We're going to Iowa State University. That's where this organization is called Women in Science and Engineering. And engineering tends to be a male-dominated profession. And I just think we need more women in science and engineering. It just from an education standpoint, just for proliferating technology into the younger generation, I think it's just a very, very important aspect that I think this organization serves, and I think it's had quite an amazing impact. So we'll see today. I'm an aerospace engineering student. I am one of 20%. Like currently I'm the only woman in my senior design class, and so going through your education and not really seeing a lot of you, it's hard to be completely honest, and so it takes a lot of grit to continue going. And having a program like WISE and having a supporter like Ashraf who is able to say, like, it's okay that you're struggling, like, we're here to support you through that, it really makes a load of difference in being able to continue and actually, you know, graduate with my degree and then go make a difference in the industry that I'm really excited about. Women in science and technology are just so badly needed in the sense that men have been running this world, and look at what a mess it's in, you know? So you are the future leaders of not just this profession of being any kind of technology, but you are the leaders of humanity in the future. But today, I just want to tell you it's an amazing profession that you're involved in. I didn't know that I wanted to be a structural engineer, and it turned out to be amazing. And then software development came along, I started doing that. Try everything. Don't go looking for your passion because you don't know what your passion is. When you try everything, your passion will find you. My class is a course to help women gain confidence in themselves, and I knew that Ashraf's message would be fantastic and he'd be fun, but knowing just what I know about him and seeing all the things he's done, I kind of wanted to turn the tables on him and provide some surprises for him, so I contacted Cy the mascot and the marching band to try to put something together for him. So, Ashraf, first of all, we want to just give you a huge thank you because it's really important to know, those of you that are in the WISE 201 class, if you're in the class and you love your peer facilitators and your nests, all of that happens because of Ashraf. If you've gotten a WISE scholarship, so all of those places and all of those things that you get to do on a regular basis at WISE is all because of our visionary, our wonderful, transformative partner who helps us do everything and take what we do well, light it up with heart and love and style. And because of that, we want to make sure that we Ashraf it a little more for you today. Well, it was awesome. So the 35-piece marching band was comprised of all females, mostly in STEM majors. They crushed the songs, they lightened it up. It was great.
It has humanized him a little. He's this like really cool guy who has provided so much to our program. So it's cool to see that he's not just like an elusive man, you know. He's a real person who does provide things to our program just because he wants to. I mean, he doesn't have any ties to Iowa State, so it's really cool to like see him here. I'm originally from Pakistan, and my dad sold his house to actually send me so I could go to Berkeley. But even after selling his house, it only paid for 2 quarters. The program was 3 quarters. So on the 3rd quarter, I was on my own. So I got a job here as a security guard, made $1.85 an hour, collected a bunch of money. But even towards the end, to cover my living expenses and still all of that stuff, I needed $500. So I tried to get money from the school, but unemployment was very high. Ronald Reagan was governor, and they were cutting back all the programs at the university for financial aid. So one of the professors, my graduate advisor, he told me, I will write you a check for $500. Okay, you don't have to pay it back, but I know a time will come where you will pass this on many times over. Now people ask me why I do this for WISE. I do it because I owe this to you. And I know that a time will come where anything that you have received, you know, as a gift from WISE to do the amazing education that you're trying to achieve, you will pass it on to others when the time is right. And so the world turns. During the pandemic, when we weren't able to do a lot of face-to-face programming, but students were really struggling financially, and so the dollars from Ashraf provided a large number of scholarships for students, so over $150,000 in scholarships, and so he was able to really be that person that made that difference, is allowing students to graduate that were not going to be able to. So my experience with WISE started when the pandemic started. Things changed for my parents back home. I was not able to afford school anymore. And at that point, I'd sort of given up on my degree because it was obvious that I was not going to be able to afford to finish it. And I was just, very depressed, just sitting. And I mean, I'm religious, so I was praying about it. And then suddenly I look at my phone and there's this email from someone I'd never heard from before saying, hey, looks like you're struggling with school. You know about WISE, we're gonna help you out. I didn't look for them. They literally went out looking for people who needed it. So suddenly I wasn't struggling alone, 11,000 miles away from home. I guess I could show you my emails, but I think I literally cried both times. I literally just cried because, I was just like praying on my knees, what am I gonna do? This is, like my entire future hangs on this. I'm not one of those kids who is just going to college as a rite of passage. Like for me, this is, so I'm gonna provide for myself, for my family back home. Just everything was hanging on this degree. The first thing I did was, who on earth is computers and structures, So I looked him up, found his amazing software. And I had to come because I don't think he knows just what he did for me. I don't think he realizes the impact of, I know it's probably not a lot for him, but it was life-changing for me. So meeting him and just getting to hear him talk, and it's just like very down to earth, very funny, very easygoing. That was something really special and I think inspiring. Just that he started his own company as an international student. Just that story about his professor who wrote him a check and now he's writing hundreds of checks for people. It's just very inspiring. It comes again to show how important people are. I started CSI as a software company before there was Microsoft. And everybody told me at that time that it wouldn't work because software was developed at universities by professors. Right. And they gave it away for free. Mm-hmm. So you're gonna starve, so that was, and if I had thought about it and if I'd actually listened to it, I would probably not have started CSI. Right. But to start something at a time when it's never been done before does take a certain level of stupidity. Now, for it to last 50 years, that takes genius. And the genius is, of course, not embedded in me, it's embedded in
everybody that uses the software, and just the people that work at the company that develop the stuff, and all of the professors that give us feedback on new technology, new theories, all of the students that use it in their classwork and coursework and research. And so it's all the people that make a dynamic like that happen. You know, it's not something that you do alone. The story is amazing in the sense that I look at my life and I think about all the amazing things that have happened, and I would love to take credit for them, you know, but I know deep in my heart it's all about the people. One of the things that is also core to our mission is this idea of community and the idea of connection. And we know that we're stronger and better together. We always have been, we always will be. And Ashraf is also absolutely dedicated to that mission of human connection. And Ashraf said really eloquently that we as a community of people in STEM have the responsibility to build those personal relationships and prioritize people in our fields, because that's who we serve as people and as people in STEM. I think it really means a lot. I really appreciate him, just being able to come here and see what his funds have impacted us as a community and as a campus, because without him, I definitely don't think we would be where we are today. Ashraf, thank you very much. You probably do not know just what you did for me, but it was life-changing. Thank you. Immensely beautiful. So many lives were touched that day. Vibrancy, cheerfulness, tears, all in one session. That's what women carry. However, if you guys have noticed, we took Ashraf's word when he said, women need to come in science and engineering, because it had always been male-dominating area, and look at the mess they made. Speaking on same lines, we are coming together and celebrating International Women's Day for the female NED graduates only. Please mark, for the female NED graduates only, and it'll be held on March 5th. Invitations will come out soon. Continuing with our program, this night is for legends, and we are no short of them. They work in silence, and their success make noise. He holds a long list of credentials. He appeared in TED Talks. Waiting to get paid is what makes it so expensive to be poor. He's the CEO and founder of PayActive Inc. He founded Infonox. He's an educator and lecturer. He's an author of It's About Time. In 2019, he received the George Norlin Award, the highest alumni honor for his devotion towards the betterment of society, from the University of Colorado Boulder. Please welcome and put your hands together for Mr. Safwan Shah. Thank you, Mr. Safwan Shah. I'm asked to thank you, first of all. You make a rare visit to events. Thank you very much for coming to ours. First question to you. Who are you? I'm a fan of Ashraf Habibullah. So are we. First of all, before I even answer your question, thank you for inviting me. Thank you, Aftab Bhai. It's an honor to be in the room with Ashraf Habibullah. It's a privilege for me to be here today. I was touched and moved beyond words, perhaps, in this whole presentation. I've been a fan of Ashraf for a long time, and I feel a little awkward talking about myself, but I will do so, but I will do so with, there was one line that somebody said, actually Ashraf, you said, and that was, because I owe it to you. This is around that $500 check. And I'm still, because that encapsulated everything for me. We have forgotten that we owe something to somebody at all times.
We are nobodies. So your question, I think you've left, but you asked the question that who are you? Besides being a fan of Ashraf, I'm somebody who owes a lot, to people, to humanity, to society, to family, to community, to causes, to NED, and so forth. But to kind of elaborate it, for about 35, was it 85 that I graduated, 80 to 33, 34 years an engineer. I've been 43 years an engineer, about 25 years a fintech, financial technology person, but hate to admit it, over 50 years a human being. So I'm human. Yes, and that's the most I know about. Very good. Mr. Sapansha, what does NED mean to you? Because we are in a TikTok world. So I should have a short answer. Identity. Awesome. I'm going to say something provocative, something that you may not agree with me, but I've never particularly cared about that. So I think when I look back at my life, my identity is NED. I don't know if I see myself as Pakistani or Karachi. I don't. The only connection I've got left with my past is through NED, so I call it my identity. Awesome. We all do. About 12 years ago, I retired officially. I had done enough, I thought, to live comfortably for my sort of simple needs. And I've spoken about it a lot. I had no hobbies. I mean, I'm like the typical Desi guy who studies, works hard, doesn't like fast cars, doesn't do all the crazy things which cause you to spend money. So I had no hobbies. All I could do was read books. So I retired and I said, I've got everything that I need. And I felt unfulfilled. And it was during that time, it's like catharsis. You go through a phase that I found, I like to say, it sounds pretentious sometimes, but I found my purpose. And it happened because I read a book. And that book was by a fellow called Viktor Frankl. Everybody's read the book. It's a $3, $4 book. It's called Man's Search for Meaning. And in that book, there was something about purpose. And I have never been a fan of the word passion, because passion, you could be passionate about basketball or passionate about something. But that's not something that is lifelong or enduring or everlasting. But what is purpose is lifelong and enduring. I found my purpose. And the purpose came from something that I had blocked out from my life. Growing up, and all of you may have seen it too, you may have seen this situation where people ask you that, Sahab, मैंने 10 दिन काम कर लिया है, आप मुझे 10 दिन की तनख्वाह दे दें. तो आप एक साहब की तरह वहाँ खड़े होते हैं और आप कहते हैं, हाँ, मैं बड़ा अच्छा साहब हूँ, ये लो तुम्हारे 10 दिन के पैसे. और आप उसको एक प्रिविलेज की तरह, जैसे मैंने तुम्हारे लिए बहुत बड़ा एहसान किया, आप दे देते हैं. तो मेरे घर में ऐसा होता था, कभी ड्राइवर पैसे मांगता था, मेरी वालदा जो है उसे नहीं देती थी, जब माली मांगता था उसे दे देती थी. तो इस तरह की जब चीज़ें होती हैं तो मैं सोचता था, मगर कोई दिमाग में था नहीं. फास्ट फॉरवर्ड नाउ, इन अमेरिका जब 2009 और 2010-11 का जो हुआ, तो उस मोमेंट में मुझे ये ख्याल आया कि हमारे ज़माने में कहते थे मज़दूर का पसीना सूखने से पहले उसकी उजरत उसे दे दो, एक हदीस है. तो मैंने सोचा कि जितनी ज़िंदगी में जो डिग्निटी और लोगों को एम्बैरसमेंट होती है पैसे मांगने में, वो अमूमन उस वक्त होती है जब उन्होंने कमाए हुए होते हैं पैसे, मगर उनके हाथ में नहीं होते. देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन हैविंग अर्नड इट and getting paid. It's called a mechanical batch process. It's called payroll. It happens every 2 weeks or every month. तो मैंने कहा इसको फिक्स कर देते हैं. और मैं रिटायर्ड था, मेरे पास और कोई काम भी नहीं था. बीवी भी कह रही थी कि निकलो कुछ करो, तो घर में बैठे रहते हो सारा दिन. तो इसलिए मैंने ये शुरू किया. और इसने दो मेरी, एक जो मैं अशरफ को भी देख रहा था कि what makes Ashraf beautiful is कि he is not a trend chaser, he is a trailblazer, right? It's simple. He blazes a trail. तो मेरी भी एक मोमेंट थी आज से 10-12 साल पहले. मैंने कहा ऐसी की तैसी मैं जो है अमेरिकन बिजनेसेस को जाके कन्विंस करता हूँ कि अपने एम्प्लॉयज़ को
वो पैसे दे दें जो उन्होंने ऑलरेडी कमाए हुए हैं। और मैंने एक स्टेटमेंट बनाई कि हु ओज हुम, क्या एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को ओ करता है या एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को ओ करता है, और इस तरह से ये कहानी शुरू हुई। इट इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, जैसे मैंने आपको बताया, यू अर्न एवरी डे बट यू गेट पेड एवरी 2 weeks और एवरी मंथ. सो आई टुक दैट मैसेज टू बिजनेसेस इन अमेरिका एंड it worked. And we changed the world. We actually changed the world. 4,000 businesses use us in the US. About 29 or 30 companies have copied us all over the world. If something is successful, the moment something is successful, you know it has many parents. तो मुझे हर थोड़े दिन बाद कोई मिलता है, वो कहता है मैंने पायनियर किया ये, मैं कहता हूँ वाह. So it's a fad. It's a. In fact, कभी-कभी मुझसे पूछते हैं लोग panels में कि अरे आपने ये किया और बहुत सारे लोगों ने और किया, तो मैं कहता हूँ I feel like Louis Vuitton. I don't know if it's worth going into more details of it, but that's what I do, and I'm not an evangelist. I'm worse than that. So I actually believe that dignity. Ashraf ki usme ek baat thi, I'm still taken by it, you know. So when the buildings were shaking and you said, we save human lives. You actually do. Mm-hmm. People don't realize it, or maybe we don't relate with it, right? What is this software really all about? It's a bunch of numbers, etc., but what is this software really about? What is the impact of this software? And it is they save lives. The reason I wanted to bring it up, I always felt that, you know, where we live, of course, that has to be built securely and all that, but that sentence stuck with me because I've always used this, that we improve or we restore dignity of people. कोई कहता नहीं है, क्योंकि मेरे साथ भी जो ज़िंदगी में फाइनेंशियल चैलेंजेस हुए हैं, उसमें एक एम्बैरेसमेंट होती है, एक शेम होता है, जो आप लोगों से, कई दोस्त मिलना छोड़ देते हैं आपसे क्योंकि उनके हालात ख़राब होते हैं. तो उसमें जो है बड़ी चीज़ें आपको पता चलती हैं. तो उसमें एक जो इमोशन होता है, जब आपके पैसे आपके कंट्रोल में होते हैं, तो वो डिग्निटी का इमोशन होता है. तो मैं समझता हूँ कि मेरी कंपनी का प्रोडक्ट डिग्निटी है. Thank you very much. Yes. I know you have touched upon this question, but if you'd like to expand, we are all here for Ashraf Habibullah. What does he mean to you? वो एक लाइन है जो मुझे बहुत अच्छी लगती है कि there are many ways to be hurtful, but there's only one way to heal. There are many ways to be hurtful, and there is only one way to heal, and that is love. That's part one. Part two, और ये मैं अशरफ से बात कर रहा था न्यू जर्सी में, और हम इत्तेफाक से बाहर खड़े हुए थे. One of my cherished moments, Ashraf, in my sort of, conversations with you, it was a cherished moment that you were just standing there talking, and people come to you like, they all come and get pictures taken with you. It is just fascinating. It's like being next to a rock star. So, हम जब बात कर रहे थे, तो एक चीज़ थी कि दुनिया की, the world's largest untapped resource, what is it? Unexpressed love. Not love. It is unexpressed love. What does Ashraf do? Ashraf is amazing because he expresses the love. And what he does to a room is pretty marvelous. And if you have any other question, I'll answer it. Otherwise, I'll just finish from... Please continue. I do not. So, this whole thing of, I would say, the phenomenon called Ashraf Habibullah, who I love, okay? And the fact that he has this message, and आपने कई इनकी talk सुनी है, मैं सुनता हूँ. Over the years, I have been taking full advantage of him. And I have a very simple method. लोग फ़ोन करते हैं, या मैंने NED से ग्रेजुएट किया है, और मेरे लोगों के टफ टाइम्स होते हैं, कभी कभी फ़ोन आते हैं, बात करता हूँ मैं उनसे. तो मेरे पास एक टूल है अब. उनसे कहता हूँ कि देखो, अगर if you're feeling low, these are the 5 links of Ashraf Habibullah that I sent to them. Especially the one that you have on serotonin and cortisol and all that, and adrenaline. I love to send that. और मैं खुद उससे इंस्पायर हो जाता हूँ. Because I think it is a very important thing.
अब 2 पॉइंट्स मैं मेक करना चाहता हूँ. I want to make a couple of points about अशरफ. जब भी दुनिया में, और ये कुछ साल पहले मैंने शिकागो में भी ये बात की थी NED के एक इवेंट में, I was honored to introduce Ashraf, and I had asked, यहाँ पे कितने ऐसे लोग हैं who've used Ashraf Habibullah's software? Quite a few people. दुनिया में शायद 190 या 200 मुल्क हैं, और प्रॉब्ली हर जगह ये सॉफ्टवेयर यूज़ होती है. तो एक बड़ा तरीका होता है मेडिकल साइंसेज में, उसे कहते हैं कि इम्पैक्ट क्या था डॉक्टर का. तो उसकी एक टर्म है जो यहाँ मेडिकल साइंसेज के लोग हैं उन्हें जानते होंगे, उसे कहते हैं क्वालिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स. दैट व्हाट डिड यू डू एज अ डॉक्टर? वेल, आई एडेड 10 years to the life of a person. So quality adjusted life years एक मेट्रिक होता है. तो हर चीज़ आजकल आपको पता है मेट्रिक्स में चली गई है. MBAs ने दुनिया का बेड़ा गर्क किया हुआ है. So उस पे there was a joke. So उससे क्या होता है कि मेट्रिक होता है. तो अब आप अशरफ हबीबुल्लाह की कंपनी का अगर कोई इम्पैक्ट मेट्रिक निकालें, तो मैं कभी सोचता हूँ कि if you have 190 countries and if there 80%, let's say 80% or all the high-rise buildings are made by that software, and then you start multiplying it, then you can come up with a very simple impact metric of Ashraf Habibullah's impact to the world. Ashraf, I don't know if you've ever done that, but there should be some page which should say that you have probably touched, and I have this hunch, I may be wrong, but I'm not too far off, that if we take Steve Jobs and Ashraf Habibullah side by side, and we say the impact on humanity of 2 to 3 billion people, I think Ashraf Habibullah may even come out ahead. So that's some student of that WISE program should do that analysis, and there'll be a great metric to women in science and engineering. The second thing is what makes Ashraf so, I think, beautiful, amazing, is, and think about it yourself, because you're all sitting in this room. I've heard that close to 300 people in this room. There are 2 types of people. I'm sure there are many types, but there are 2 significant types of people. One, who suck energy from a room, and the others who add energy to a room. Let's all give a big hand to the Energizer. Thank you very much. Ashraf Habibullah, undoubtedly recognized all over the world. Need not to mention that again. We will now share a video with you in which he received an honorary doctorate at UNPHU, Dominican Republic, followed by a video message from Dr. Abdul Bari Khan, founding president of Indus Hospital and Health Network. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dr. Abdul Bari Khan, founding president Indus Hospital and Health Network, आपसे मुखातिब. मैं आफताब रिजवी साहब और NED एलुमनाई कनाडा का बहुत मशहूर हूँ कि उन्होंने जनाब अशरफ हबीबुल्लाह को ट्रिब्यूट देने के लिए एक तकरीब का अहतमाम किया है. अशरफ हबीबुल्लाह एक नोन शख्सियत हैं, NED के ग्रेजुएट हैं
سافٹ ویئر انجینئرنگ میں جو انہوں نے کارنامہ انجام دیا ہے، میرے خیال میں دنیا میں بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو یہ کارنامہ انجام دے چکے ہوں گے. میں اور انڈس ہاسپٹل اشرف حبیب اللہ صاحب آپ کے بہت تہی دل سے مشکور ہیں کہ جو آپ تعاون کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے لاکھوں مریضوں کی جو علاج ممکن ہوا ہے. اور میری دعا ہے کہ یہ تعاون جب تک آپ حیات کی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ صحت کے ساتھ رکھے، لمبی عمر دراز کرے، آپ یہ اپنا تعاون جاری رکھیں گے، جو کہ صدقہ جاریہ ہوگا آپ کے لیے اور آپ کے والدین کے لیے. بہت شکریہ. Moving on with our program, Aftab Bhai. Aftab Bhai's name does not owe an introduction. He's a friend, yet our mentor. He can make you laugh and cry all within a minute. He's a great elocutionist and who has used every God-given skill for the betterment of humanity. He's a devout and proud NEDian. He's an author and penned a book, Jinhe Maine Dekha, launched at the centennial celebration of NED. The proceeds from this book goes towards Maji Foundation as a scholarship to NED student. Words can do no justice. Please welcome Mr. Aftab Rizvi. آج میرے لیے مقررین نے اور ویڈیوز نے بہت مشکل پیدا کر دی ہے، کیونکہ عموماً میں اپنی تقریر میں لوگوں کے آنسو نکلواتا ہوں، لیکن مجھے اشرف حبیب اللہ کی ویڈیوز دیکھ کے باقاعدہ میں رویا ہوں، اور صفان کی تقریر جو ہے اس سے بھی مجھے بہت ٹچ محسوس کیا ہے میں نے. سب سے پہلے تو میں نیڈیک کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا کہ میں ان کے ساتھ مل کے اشرف بھائی کے لیے پروگرام کروں. اور دوسرا میں ایک لائٹر نوٹ پہ یہ کہوں گا کہ نازلی نے جس طرح بورڈ چلایا ہے، تو عموماً کہتے ہیں کہ عورتیں لڑتی بہت ہیں، لیکن نیڈیک میں یہ ثابت ہوا ہے کہ مرد بہت لڑتے ہیں. تو میری تو خواہش ہے کہ آئندہ کچھ سیزن ایسے ہوں کہ دونوں گروپوں کی امیدوار خاتون ہوں، تاکہ جب یہ ہم سب مردوں کو سدھار دیں تو اس کے بعد مرد دوبارہ آئیں اور پھر لڑنا شروع کریں. آج کی جو تقریب ہے وہ ظاہر ہے کہ ہم نے اشرف حبیب اللہ صاحب کے لیے کی ہے، اور نازلی نے ایک جملہ کہا تھا کہ آفتاب بھائی کا جملہ ہے کہ NED از اے بلڈ گروپ. میں آپ کو اس کی چھوٹی سی مثال دوں کہ میں نے جب یہ کتاب لکھی اور میں نے سین فرانسسکو کے 2 میں آپ کو قصے بتاؤں کہ پہلے میں اشرف حبیب اللہ صاحب کے پاس گیا اور ان سے ملنے کے بعد صفان کے پاس گیا. صفان میرے پاس ہوٹل آئے اور انہوں نے کہا کہ آفتاب بھائی گھر چلیں. میں ان کے گھر گیا. صفان نے اپنے ڈرائیو وے پہ گاڑی روکی، جیسا کہ جو آدمی 40 سال میں ریٹائر ہو جائے اس کا جتنا بڑا گھر ہونا چاہیے اتنا ہی بڑا گھر تھا. ڈرائیو وے میں گاڑی روکی اور پیٹھ موڑ کے یہ کہا کہ آفتاب بھائی یہ اینیکسی ہے. جب میرے والد صاحب زندہ تھے تو وہ یہاں آ کے ٹھہرتے تھے، والد و والدہ. اب چونکہ والدہ اکیلی رہ گئی ہیں تو وہ میرے ساتھ ٹھہرتی ہیں. آئندہ آپ جب بھی آئیں گے اس اینیکسی میں رکیں گے، کسی ہوٹل میں نہیں رکیں گے. یہ بتائیے کہ NED اگر بلڈ گروپ نہیں ہے تو کیا ہے؟ اشرف بھائی مجھ سے 10 سال سینئر ہے، صفان مجھ سے 8 سال جونیئر ہے. یہ 18 سال میں یہ کیا ہے کہ اشرف حبیب اللہ سے بھی بانڈنگ ہے اور صفان سے بھی بانڈنگ ہے، اور نازلی جو ہے ان سے بھی ہے، اور جو 2000 کا گریجویٹ ہے اس سے بھی ہے. یہ صرف NED کا ہے، چونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ NED از اے بلڈ گروپ. اشرف حبیب اللہ صاحب کے لیے جب میں نے کسی ذریعے سے، میں ان کو جانتا نہیں تھا، میں نے ان صاحب سے کہا کہ اشرف حبیب اللہ صاحب سے کہیں کہ ایک آفتاب رضوی فون کریں گے. تو میں نے ابھی کہا ہی تھا کہ اشرف صاحب کا فون آ گیا کہ کہیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں. تو میں تو ان کے ٹیلی فون ہی پہ فلیٹ ہو گیا کہ اتنا بڑا آدمی مجھے فون کر رہا ہے. تو اس کے بعد میں نے کہا آپ مجھے اپنا ریزیومے بھیجیں، میں آپ کا خاکہ لکھوں گا. انہوں نے کہا کہ اچھا میں بھیج دیتا ہوں میرا انٹرنیٹ پہ. میں نے کہا نہیں، یہ مجھے وہ ریزیومے نہیں چاہیے، مجھے تو آپ کی زندگی کا رپورتاژ چاہیے. تو ان کو میں نے ایک ٹیمپلیٹ بھیجی، انہوں نے مجھے ایک لکھ کے بھیجا. پھر میں نے جب ان کو مقالہ لکھ کے بھیجا تو پہلے میں نے ان کو آڈیو بھیجی. تو اس کے بعد ان کا فوراً فون آیا سننے کے بعد کہ بھائی تو کون ہے؟ وہ بھائی تو کہاں تھا اب تک؟ ارے بھائی تو کیا لکھتا ہے نا. اس کے بعد ہماری اور اشرف بھائی کی دوستی شروع ہوئی. پھر ان کی آپ نے ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ میں
ماجی اسکالرشپ پہ میں $1,00,000 دینے کا اعلان کرتا ہوں، تو انہوں نے ہمیں $1,00,000 بھی دیے، اور وہ $1,00,000 ہماری کتاب کی اور ہماری ماجی ایجوکیشن فاؤنڈیشن کی بنیاد پڑ گئی۔ ہمارا ٹارگیٹ 10 کروڑ روپے کا ہے۔ ہم نے، مجھے کہنا تو نہیں چاہیے یہاں ابھی، لیکن یہ کہ اس میں تھوڑا ہی سا شارٹ فال رہ گیا ہے $50,000 یا $55,000 کا، اللہ وہ بھی کہیں سے کروا دے گا۔ مجھے اشرف بھائی نے بلا کے $1,00,000 کا چیک دیا، اس کی بھی ویڈیو وائرل ہوئی۔ تو ہمارے دوست جو ہماری مطلب کچھ دوست بھی ہوتے ہیں، کچھ مخالف پارٹیاں بھی ہوتی ہیں، تو انہوں نے یہ ایک بات مشہور کی کہ آفتاب نے جب اشرف حبیب اللہ نے جب آفتاب کو $1,00,000 کا چیک دیا تو آفتاب کو اشرف حبیب اللہ سے محبت ہو گئی، جب اعلان کیا تو محبت ہو گئی، جب بلا کے چیک دیا تو عشق ہو گیا، اور جب وہ چیک کیش ہو گیا تو عقیدت بھی ہو گئی، اور اس کے بعد سے اب وہ مرید ہیں ان کے۔ تو پہلی دفعہ مخالف پارٹی نے صحیح بات کی ہے، لیکن ذرا سی ترتیب غلط کر دی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب میں اشرف حبیب اللہ صاحب سے ملا تو میں ملتے ہی ان کا مرید ہو گیا، اور اس کے بعد جب انہوں نے پیسے دیے تو میں عقیدت میں مبتلا ہو گیا، اور یہ باقی محبت و عشق کے مراحل عقیدت کے بعد ہو ہی جاتے ہیں۔ تو میں اب اشرف حبیب اللہ صاحب کا مکمل مرید ہوں، اور ان کے نام پہ اب میں پیسے بھی پکڑ رہا ہوں، کیونکہ میرے پیر اشرف حبیب اللہ ہے۔ اشرف حبیب اللہ صاحب جیسے لوگ جو ہیں وہ تو اتنی باتیں آپ نے سنی ہے، اتنی آپ نے یہ بھی سنی ہے، آنکھوں میں میرے آنسو آ جاتے ہیں اور میری گلا رن جاتا ہے جب میں دیکھتا ہوں کہ اس دنیا میں لوگ عزت کا معیار پیسے کو سمجھتے ہیں، عزت کا معیار طاقت کو سمجھتے ہیں، عزت کا معیار عہدے کو سمجھتے ہیں، عزت کا معیار مرتبے کو سمجھتے ہیں۔ یقین جانیے اگر طاقت عزت کا معیار ہوتی تو آج سب سے زیادہ عزت فرعون اور نمرود کی ہوتی، لیکن فرعون اور نمرود کو کوئی نہیں جانتا، موسیٰ اور عیسیٰ کو سب جانتے ہیں، سنت ان کی چلتی ہے۔ اگر عزت پیسے کی ہوتی تو قارون سے زیادہ خزانہ کسی کے پاس نہیں تھا، نہ معلوم کتنے وارن بفے اور بل گیٹ قارون کے خزانے کے سامنے ہیچ ہیں۔ قارون کا خزانہ اتنا بڑا تھا کہ قرآن مجید میں ہے کہ اس کے خزانے کی کنجیاں ایک قبیلہ لے کے چلتا تھا۔ حضرت موسیٰ کا فرسٹ کزن تھا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ زکوٰۃ نکالو، قارون نے وعدہ کیا۔ حضرت موسیٰ کے زمانے میں زکوٰۃ کا نصاب 1000 گنا تھا، 1/1000 تھا، لیکن جب اس نے اپنی جائیداد کاؤنٹ کی تو وہ اس سے منکر ہو گیا، اور اس نے کہا کہ یہ تو میری ساری دولت چلی جائے گی۔ جب وہ منکر ہو گیا تو اس نے موسیٰ پہ الزام لگایا، اور الزام لگایا کہ تم جھوٹے ہو، تم نبی نہیں ہو۔ حضرت موسیٰ نے پروردگار سے دعا کی کہ مالک اس کو تباہ کر دے۔ وہ زمین میں آدھا دھس گیا، جب آدھا دھس گیا تو اس نے معافی مانگنی شروع کی کہ موسیٰ مجھے معاف کر دو، میں زکوٰۃ نکالنے کو تیار ہوں، لیکن معافی کا وقت گزر چکا تھا۔ قارون زمین میں دھس گیا، نہ قارون کا خزانہ رہا، نہ قارون رہا، اب صرف اس کے قصے رہ گئے۔ اگر کسی کو دنیا میں زندہ رہنا ہے، اگر کسی کو زندہ میں مرنے کے بعد بھی زندہ رہنا ہے تو اس کا صرف ایک ہی حل ہے کہ وہ لوگوں میں آسانیاں تقسیم کرے، لوگوں کی مدد کرے، اور لوگوں کی مدد اس طرح نہ کرے کہ سامنے آ کے آدمی کھڑا ہو تو آپ مدد کر رہے ہیں۔ مدد اس طرح کرے جیسے اشرف حبیب اللہ کرتے ہیں یا صفان شاہ کرتا ہے، کہ سامنے والا جب آدمی آ کے آپ سے بات کرے تو اس کو تھوڑی دیر میں اندازہ ہو جائے کہ وہ آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہے بلکہ آپ اس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ ساتھ کھڑے ہونے میں اور سامنے کھڑے ہونے میں فرق وہی لوگ جانتے ہیں جن کے سامنے سب کھڑے ہیں اور ساتھ کوئی نہیں کھڑا ہے۔ اشرف حبیب اللہ جیسے لوگ ہماری سوسائٹی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ کچھ بھی کہیں، لیکن اشرف حبیب اللہ کا جو اسٹائل ہے، جو گفتگو کا انداز ہے، جو انٹرٹینمنٹ کا انداز ہے، اس سے آپ کو کہیں نہیں لگے گا کہ یہ آدمی، اس کو خود نہیں پتہ ہے کہ اس کی آمدنی میں کتنے زیرو ہر سال لگتے ہیں، ہر مہینے کتنے زیرو لگتے ہیں، لیکن یہ اس کی خلوص کی اور اس کی نیت کی برکت ہے کہ یہ
جہاں جاتا ہے اس کو اسٹینڈنگ اویشن ملتا ہے, جہاں جاتا ہے اس کی پذیرائی ہوتی ہے. اشرف حبیب اللہ نے ایک اور چیز اسٹیبلش کی ہے, وہ اسٹیبلش یہ کی ہے کہ ضرورت کا کوئی مذہب نہیں ہوتا ہے. یہ اسٹیبلش کیا ہے کہ ضرورت کی کوئی زبان نہیں ہوتی ہے, کیونکہ ضرورت زبان سے بولتی ہی نہیں ہے, ضرورت آنکھوں سے بولتی ہے. آپ آنکھیں دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ضرورت مند ہے یا یہ ضرورت مند نہیں ہے. اور یہ فن اشرف حبیب اللہ کے پاس ہے کہ یہ گفتگو کو بھی, مذہب کو بھی, ضرورت کو بھی, بھوک کو بھی سیکولر سمجھتے ہیں, مذہب نہیں سمجھتے. مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مذہبی پیشوا یہ کہتے ہیں کہ اسلام کی خدمت کرو, مسلمان کی مدد کرو, عیسائی کی نہ کرو, یہودی آپ کو جہنم میں لے جائے گا. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, آپ کا نبی رحمت العالمین ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ رب العالمین کہہ دے کہ میرے اس امت کی مدد کرو, اس امت کی مدد نہ کرو؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ رحمت العالمین یہ کہہ دے کہ میں تو صرف تمہارے لیے رحمت کے لیے بنا کے بھیجا گیا ہوں, میں ان کے لیے رحمت کے لیے بنا کے نہیں بھیجا گیا ہوں؟ ان جیسے لوگوں نے معاشرے میں وہ ٹرینڈ سیٹ کیے ہیں, ان جیسے لوگوں نے معاشرے میں وہ معیار سیٹ کیے ہیں جو ہمیں چلنا سکھاتے ہیں, ہمیں کھڑا ہونا سکھاتے ہیں. آپ نے اگر وہ ویڈیو دیکھی ہو بچیوں کی, اس میں جو ایفرو امریکن بچی ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی سارے خاندان میں واحد بچی ہوں جو گریجویشن کر رہی ہے. یہ اشرف حبیب اللہ کی وجہ سے کر رہی ہے, کیونکہ جب کووڈ آیا تو اس بچی کے پاس فیس کے پیسے نہیں تھے. اشرف حبیب اللہ کہتے ہیں کہ 500 روپے میں آج تک ادا کر رہا ہوں, میں نہ معلوم کتنے لوگوں کا قرض آج تک ادا کر رہا ہوں. میری اپنی یہ عادت ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار احسان کر دیا میں زندگی بھر اس کا غلام رہتا ہوں, اس کا زندگی بھر خیال کرتا ہوں, کیونکہ یہ میری اپنی خود غرضی ہے. اللہ تعالیٰ کو یہی چیز تو پسند ہے. اشرف حبیب اللہ نے کوئی کمال نہیں کیا ہے کہ سافٹ ویئر ایجاد کیا ہے, بہت سارے ایسے لوگ ہوں گے. صفان نے کوئی کمال نہیں کیا کہ پے ایکٹیو ہے. کمال ان کا یہ ہے کہ یہ انسانیت کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں. جو انسانیت کو اپنے ساتھ کھڑا کرتا ہے یہ خدائی صفت ہے, اور اللہ اس کو اتنا نوازتا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ 40 سال کی عمر میں آدمی ریٹائرمنٹ کی بات کرتا ہے, اور 75 سال کی عمر میں آدمی اتنا کاروبار کرتا ہے کہ دنیا کی ہر بڑی بلڈنگ اس کے نام سے منسوب ہے. برج خلیفہ جس کو آپ لوگ دیکھنے جاتے ہیں اس میں سافٹ ویئر اشرف حبیب اللہ صاحب کا ہے. برڈ نیسٹ اسٹیڈیم بیجنگ جس کے لیے لوگ دیکھنے کے لیے ٹکٹ لیتے ہیں وہ اشرف حبیب اللہ صاحب کا ہے. سی ایس ٹاور اشرف حبیب اللہ صاحب کا ہے. یہ نہیں بتاؤں گا جس میں 2 جہاز گرے تھے وہ بھی ان کا ڈیزائن تھا, لیکن تھا وہ بھی انہی کا ڈیزائن. تو اشرف حبیب اللہ جیسے لوگ جو ہیں وہ یقینی طور پر ہمارے آپ کے لیے روشن مثال ہیں. اور یہ ایک پرانا گیت ہے جس پہ میں یہ تقریر اشرف حبیب اللہ صاحب کی شان میں ختم کروں گا کہ تم بے سہارا ہو تو کسی کا سہارا بنو, تم بے سہارا ہو تو کسی کا سہارا بنو, تم کو اپنے آپ ہی سہارا مل جائے گا. اور کشتی کوئی ڈوبتی پہنچا دو کنارے پہ, تم کو اپنے آپ ہی کنارہ مل جائے گا. اور ہنس کے زندہ رہنا پڑتا ہے, اپنا دکھ تو سہنا پڑتا ہے, اور رستہ چاہے جتنا لمبا ہو دریا کو تو بہنا پڑتا ہے. اور تھوڑے پھول ہیں کانٹے ہیں جو تقدیر نے بانٹے ہیں, اس میں سے تم کو حصہ تمہارا مل جائے گا. تم بے سہارا ہو تو کسی کا سہارا بنو, تم کو اپنے آپ ہی سہارا مل جائے گا. بہت بہت شکریہ اشرف بھائی. اللہ آپ لوگوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے, اور آپ سب کی اللہ تعالیٰ عمر کو دراز کرے. بہت بہت شکریہ. And now the legend of the night, Ashraf Habibullah. For his introduction, I am in no place, and neither words are big enough to contain all the expressions that I want to put in them. He walks the talk. I would like you to listen to how he was welcomed at California Polytechnic State University for his address to class of 2019. It's my pleasure today to provide an introduction to today's speaker, Ashraf Habibullah. Many students, when they graduate, sometimes they forget the commencement speaker. I don't think that will be the case today. Ashraf is a structural engineer and is president and CEO of Computers and Structures Incorporated, which he founded in 1975. Today's CSI is recognized globally as the pioneering leader in the development of software tools for structural and earthquake engineering.
The software is used by thousands of engineering firms in over 160 countries for the design of landmark projects such as the Freedom Tower in New York City, the Burj Khalifa Tower in Dubai, and the Bird's Nest Stadium in Beijing. Today, the skyline of every major modern city in the world is defined by structures that have been designed using Ashraf's software. He has a passion for the arts and social causes. He is co-founder of the critically acclaimed Diablo Ballet and the founder of the Engineers Alliance for the Arts, an organization that involves school children with technology, focusing on the artistic aspects of bridge engineering. He regularly donates his money and time as a speaker to support humanitarian organizations, hospitals, and educational institutions worldwide. Ashraf has donated software to thousands of universities to ensure that the technology necessary to produce seismically sound structures reaches everyone. And Ashraf has also supported our students and labs here at Cal Poly. Ashraf has a deep personal interest in the study of human psychology and human behavior and how they can be leveraged to help people from all walks of life reach their maximum potential. Would you join me in welcoming Ashraf to the podium? Would you please join me with a standing ovation and put your hands together for Mr. Ashraf Habibullah. What can I say? You know, 50 years ago, when I got on the plane to come to the United States, 53 years ago actually, my father was in the army, right? So वहाँ तो ये होता है ना कि फौजी martial law का ज़माना था 1969, Ayub Khan had just left, तो फौजियों की बड़ी धाक थी, तो मुझे he not only took me to the airport, he took me to the airplane, up the airplane, inside the airplane, and sat me down on the seat. And he says, go make something of your life. Make a lot of friends. They will come in handy. And here, nearly 55 years later, here I am with friends everywhere. And they have transformed my life. The one thing that I have learned, which is something that I talk about a lot, that life is about one and only one solitary thing, and that is people. I was very lucky to go to a college like NED. You know, when you go to a college like NED, which, of course, I was there, there's three things that happen. First of all, as an engineering student, you learn to think logically, all right? That's what engineers do. They solve problems, right? Engineers solve problems that most of the population doesn't even know they exist. And they solve them in a way that most of the population doesn't even know how. That's the power of engineering. And when you go to an engineering university like NED, which happened to me, the environment, you know, psychologists will tell you that you don't learn by being told. You learn by absorbing the environment. And one of the things that I left from NED with was the professors and the teachers there instilled in me a willingness to learn. So when you left,
I had this desire to come to America and just learn things. Computers were very fascinating to me. But you know, the biggest gift I got was from my friends. They taught me how to live outside of my comfort zone. जब आपके दोस्त आपको बेशर्म बना देते हैं ना, तो then you basically do everything. You ask for things that other people think you might not even get. You try new things without fear. You don't care what other people think. And that's the power that they gave me. And that is why I am who I am today. That I learned very early in my life to live out of my comfort zone. Okay, now I want to backtrack a couple of things I have to take care of. First of all, Safwan, thank you for that wonderful introduction. Thank you to all of you for being here tonight. You know, it's, I just have no idea how to say thank you for you to take the time to organize an event like this, a whole evening just for me. You know, it's something that I will never forget, and you know, it just goes to show that when you have the goodwill, you know, for those that know what CSI does, I will talk a little bit about that and we'll come back to that. But you know, I really am here, like whenever I go to any function, seminar, conference, you know, I have learned it from my father that you go there to make new friends and to celebrate the people that are there. Because you know what they say, when you double the number of friends that you have, your success and your happiness doubles. But when you double the number of friends in the next generation, one generation below you, your success, if you double the number of friends in that generation, your success goes up by a factor of 4. It's the square. And if you are able to double your friends in the third generation, it goes up by a factor of 3, you know, by a cube, 9 times. I have friends that are literally 5 generations behind me, from 9 to 99. So you can see why I am so happy all the time. You know, people accuse me of being, it's not normal to be this happy. But you know, when I have friends, look at this. I mean, where do you get this? Who gets this? I don't know anybody that gets this, you know. So I'm here to celebrate every one of you. And of course, you know, they make me dress up like this. They say whenever you go to a conference, you wear a tie and you go dressed up so that you look respectable. Well, I'm here to have a good time with you, to celebrate you. I don't want to look respectable. So I'm going to take this thing off. And I'm going to have a little costume change. Wear the red jacket. I made this one specially for you. Because you're golden. You know? You love golden, right? I do too. Let's see if it still works though. You know, do you know what it takes to carry this thing to customs? With them wires, them lights, them batteries and switches? अब आप इसको चुराने की नाकाम कोशिश मत करना. आपको अपना नाम बदलना पड़ेगा. बदल लेंगे. क्या बात है जी, ये दे ना, ये कमाल है ना. You know, let me tell you a little about this jacket.
When you come to a conference wearing a jacket like this, you basically can say anything you want to because nobody's listening. They focus on the jacket. And of course, they always remember you. मुझे पता है अब कल शाम में आप लोग खाने पे होंगे dinner table पे. I went to this conference yesterday. You should have seen the jacket on this guy, right? And there you get invited everywhere. वो जब मैं आया, you know, the thing is, they invite you. Ashraf Sahib, you have to come talk to our group. You really have to. Hey, Ashraf, you really got to come to our psychology division. We really want you to, can you please bring the jacket? मैं आऊं या ना आऊं, जैकेट जरूर. अभी मैं घुसा भी नहीं था कमरे में, सबसे पहले लोगों ने पूछा, भाई तू तो आ गया, ये तेरी जैकेट किथे है? You know? It's so true. इसी तरह I took this to Dubai. दुबई में जनाब एक मोहतरमा कस्टम में बैठी हुई. When we were coming out of Dubai, तो उन्हें अपना पहना हुआ, you know, scarf, सब, और मेरे से बड़े serious, you know how they talk to you, the immigration people talk to you like you're not even human, you know. What is this? I say, well, it's a jacket. Yeah, but what are these lights and stuff? I said, well, you know, they come on. So she says, what? Are you a magician? Well, close enough. She actually made me take it out and put it on because she didn't believe it was something like that. And she had me turn the lights on, you know. And imagine 500 people in line behind you. When you go into the aeroplane, you sit down, everybody walking by you is like, wants to shake your hand. They don't know who you are, but that's the power of the jacket. He must be somebody. We don't know who he is, but he must be somebody. So anyway, so I wanted to talk to you a little bit about, more about the jacket. I mean, you asked me that your friends at NED helped you to learn how to live out of your comfort zone. I mean, what exactly did they do? What exactly did they do? You know? But I was the class entertainment. Okay? जब भी, you know, 5 minutes होते थे between classes, अशरफ गाना सुना, right? और फिर खाना हम लोग खाते थे. I mean, बंस रोड के पास, you know, बंस रोड के कबाब, जनाब, रीगल सिनेमा के छोले, पैराडाइज सिनेमा के गन्ने का रस, you know. These, I mean, life was about food, you know. वहाँ होते थे बुंदू खान, ओ बंस रोड के रेस्टोरां, ओ दूध मिलाई के मर्तबान और ओ फ्रेस्को की दुकान, वो कुल्फी खीर कबाब और नान थे सब बीमारी के सामान. ओ बाबू हो जाना फुटपाथ पर, बंदर रोड से की माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी, ओ बाबू हो जाना फुटपाथ पर. Okay, so let me tell you, so we just sang everywhere, you know, and I had no interest in studies. Oh, bilkul koi interest, zero. My interest was clothes, food, you know, fashion. Wahid Murad की तरह के मेरे बाल थे, you know, like बाल, not just ordinary बाल, वो उस तरह के बाल थे कि आप जब नाई के पास जाते थे ना, तो वो कैंची से काटता था, वो दांतों वाली कैंची, जिसमें बाल घने कम करने होते थे. You know, that's what he used, you know. फिर, you know, I mean,
दिलीप कुमार की हमारी चाल थी, वहीद मुराद के बाल। अब ना चाल रही ना बाल तो डेफिनेटली नहीं रहे, दिल अभी भी जिंदा है। 75 साल के बुड्ढे हैं, लेकिन अभी 50 साल और जीना है, बेफिक्र मंदी रखें आप लोग। तो हम लोग, this is, I want to give you this idea as to why, what they did, because it's amazing. हम लोग सेंट जोसेफ्स कॉलेज के सामने जाके खड़े हो जाते थे 3 बजे हर रोज, क्लास मलास बंक, फटफटी मेरी थी सेंट जोसेफ्स के सामने जाके। हैं? अरे यार, कौन हसीना थी जिसकी जूतियों की बारिश हमने ना खाई हो? कौन हसीना थी जिसपे हम आशिक नहीं थे? तो खैर वहां खड़े होते थे, अशरफ वो खूबसूरत लड़की आ रही है, गाना गा, खूबसूरत लड़की आ रही, गाना गा। ओ तुम पे हजारों की आंखें, चाहिए तुमको सहारा, पलकों में आके छुपा लूं, ओ नाजुक तन है तुम्हारा, आजा 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 जा, मैं हूं प्यार तेरा, अल्लाह अल्लाह इनकार तेरा। फिर जनाब मोहतरमा आती हैं, कहती हैं तुम्हारी माँ बहनें नहीं है? I mean, वो अभी तक मुझे समझ नहीं आई। भाई मोहतरमा, आपके हुस्न की दाद दे रहा हूं, इसमें मेरी माँ बहनों का क्या ताल्लुक? माँ भी है, बहन भी है, वो अभी भी आप लोग इस पर जरा रोशनी डालें। आई एम स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट व्हाट इट रियली मेंट, बट यू सी, this was our life. It was food, fun, and fashion. And then there was Muhammad Rafi's songs. I mean, kya baat hai. The thing about singing is an amazing thing. And singing is something that breaks down barriers. अब मैं यहाँ आता हूँ, even during a seminar, it's for those of us that study human chemistry, which none of us engineers do, obviously. There's a hormone that's generated in your brain called oxytocin. It gives you a really good feeling, and it's associated with human connection. Like, it's the feeling you get when you hug somebody. It's the reason I want to come in person. वो इतनी खतरनाक किस्म की स्क्रीन बनाई है। I could have said, बादशाह साहब, मैं सैन फ्रांसिस्को से करूंगा, आप मुझे स्क्रीन पर लगा देना, उनको मैं टॉक दे दूंगा. It's not the same. You see, when you're here, I want to see the response in your eyes, I want to shake your hand. I want to take pictures with you. Well, you can't do that sitting on, what do you call it, GoToMeeting or whatever, Zoom or anything like that. There's no human connection. That's what singing does. When I come here and sing to you, Bandar Road se Kimari, it connects us as human beings because it brings up all the amazing history. And then you remember that, you see. But you have to learn how to do it. And singing is the thing is that for those that have attended any of my seminars, I'll bring up people from the audience and I'll say, come on, here, sing with me. I will give you an iPad if you sing with me. And most of them say, I don't know how to sing.
Well, you know, everybody is born with the basic talent of singing and crying. It's just human nature. But nobody ever says, I don't know how to cry. And that's kind of sad, because all of us can sing. I don't sing the way Muhammad Rafi does, but then Muhammad Rafi doesn't sing the way I do. Now, whether he wants to or not, that is not the question. You know, let me give you an example. Like, you know, we develop software to design buildings and bridges to stand up in earthquakes. God bless Turkey, you know. It's sad when technology is there to use, and it's not used, and if it is used, it's used poorly, and you can see the effect. But you see, if you go across South America, they have all sorts of earthquakes down there. And in fact, any place they speak Spanish, they have earthquakes. Just the way it works. Maybe it's the amazing love that they have for life. It makes it the way they celebrate life and party that the earth shakes underneath their feet, whatever the reason is. But you see, when I go to South America, I did a South American tour of like 8 countries. I don't speak Spanish, but this is how I start my seminar. Yo nunca pensé que pudiera querer con esta pasión que me quema la piel. Volar por tu cuerpo es el cielo tocar. Quiero contigo llegar una noche más. Oh! Okay? Now, I have no idea what that means. All right? It took me a whole year to learn this Jennifer Lopez song. All right? But what does it do to the people in the audience that speak Spanish and it's their language? It connects you. From that point on, you can do no wrong. They know this man learned this song for us, spent a whole year learning it because he wanted to have a connection with our culture. It's a human thing. So that's what NED taught me. I mean, you know, I bring up students, come on, sing a Katy Perry song with me. Come on, sing Taylor Swift. Come on, let's go. You know? It just connects you with people. Friends in all generations. I do so many university events, it's just basically, you know, there's only one reason why people would like you. I mean, for instance, why would you like me, for instance? My lighted jacket? How about the amazing Michael Jackson hat I got? It's not Winston Churchill, by the way. Just for the record. How about the Madonna boots? People like you only for one reason, and that reason is how they feel about themselves when they are in your presence. If you can make a person feel like $1 million, a gazillion bucks, when they are in your presence, they will come back to you again and again and again. And especially if you empower them. If you empower them, especially at a time when they are absolutely incapable of doing anything for themselves. Like those girls in WISE. Do you think that when they graduate, and they are in any kind of situation where they can return your favor, they will not do it? They will do it in a blink of an eye. Let me give you an example. This is where people come in. People are so important. During the pandemic, 4,200 new companies started using our software.
While everybody in the world was shutting down, we sold software to 5 new companies every day. We have no sales force. Nobody calls on doors and say, hello, can I give you a demo? Nothing. These people just show up through the web by buying our software into the database. Who are these people? These are people that new students, they graduate, they go to companies that are using us, that are not using our software, and they say, if you buy this software, I will hit the ground running. Because we give free software to thousands of universities across the world for teaching and research. But you see, it's the power of your friends, those young friends that you did something for. Whether you supported their research, whether you sent them to a conference, whether you invited them to one of your parties, you know, whatever you did, it's friends that have made things amazing for me. And that's why when I come to a place like this, the thing that I know that I get to meet a whole bunch of you that I've known for 50 years or more, 55 years. Some of my friends from the 69 batch are here tonight, and I have known them. We get together every year. There's some of you that I have known for longer, but there's some of you that I have never met. But I know that when I leave here tonight, all of you that I have not met, you are going to be my friend, and our paths will cross, because our paths, as being our culture is NAD, I have the honor of being a keynote speaker at every NAD event for years after year, and it's the love that is showered upon me wherever I go. I mean, you cannot put a price tag on it. It's priceless, you know. And I just have such history. Whenever I get together with an NAD group like this, it brings back all the memories of the olden times, the things that we did together. I mean, just basic things like they would send me to represent मुशायरों में. ओ मैं तो बेज़ौक़ आदमी हूँ, you know, मैं मुशायरे में जाके क्या करूँगा? So हमारा एक शकील हैदर साहब हुआ करते थे, हैं अभी भी, Washington में हैं. He was actually, well, देखो ना, that is the beauty about it. When you get the capability that is given to us at NAD, in other words, let me just list them, to think logically, to have instilled in you a willingness to learn, number 2, and the number 3, to live out of your comfort zone. When you have these 3 things, you can essentially step into any field and learn it. भाई जब आप बैचलर्स की डिग्री करते हैं ना, you have only spent 4 years of your life. Okay? You have 80 years to go. You could have 20 such degrees. So if you go out there and you have got these 3 things in your pocket, which I just mentioned, you can essentially try anything. Some people say, oh, मैंने 4 साल engineering में लगाए, I really don't like it. But I never wanted to be an engineer. I wanted to be a rock star. I wanted to come to America, put Elvis Presley out of business, and run away with Mary Tyler Moore. When it turned out that probably is not going to happen, then I started engineering school. And look what happened. My passion, I thought, was there, but my passion was really here. Because when you try everything, your passion will eventually find you. And you will end up having a job so amazing that you're willing to do it for free. You young people need to know this.
People will be looking at you and wondering, I mean, there will be no difference between your work and your play. People will look at you and wonder, is this person working or is this person playing? You're actually doing both because your job is so amazing. And that's when you have actually mastered the art of living, you know. And that's what I found. I mean, my job is so amazing. I work all the time. I go to work 7 days a week. People always, yaar, tu hamesha office mein baitha rehta hai. Because there is no difference between my work and my play. This is currently my work. To come, put on your lighted jacket and come and sing here Ahmad Rushdie's song. That is my job, you know? I mean, it's just amazing. And then, you know, you go meet your friends, you go to conventions, you have all these students. I'm doing a party of 400 students right now at the Earthquake Engineering Conference in San Francisco on April something, you know? They're coming from 30 different countries. You know, I have a band, right? I have a band called the Ashraf All-Stars. I don't know if you knew that, right? It's a rock band of 7 members. So they come, we do this big dance party, and what does it do? These students that come from 30 different countries, many of them we have sponsored, they remember you. They remember you. Whenever you show up, they're there to just standing by you, you know. That's because you made them feel like they were royalty. Every one of them leaves that party is so drunk with oxytocin, you know. It takes them years. They never. You see, the thing about oxytocin is, it's the happiness. It's the drug of happiness, you know. And I mean, I don't have time to talk about the whole thing, how happiness works. But oxytocin and serotonin are 2 things that come in your brain like when you empower people. Kisi gharib ki aap madad karte hain, that's why it feels, nature expects you to help other people. That's why when you help somebody, it feels good, because you get a serotonin rush in your brain. Nature expects you to have friends. That's why when you hug somebody, it feels good. These are chemical things that nature expects you. When you do things that nature expects you to do, it rewards you with that. You see? So if you can generate oxytocin and serotonin in people every time they meet you, they remember that. That's why reunions happen. Why do people travel hundreds and hundreds of miles and hours on planes just to get together for a day? They're all 60 or 70, 80 years old now, and you know, they're having health issues, but they take the time to show up because they're looking for that oxytocin rush. And you think back, whenever I think about all the amazing times I have had at NED College, it makes me feel amazing. And you have, you know, किसी फकीर की आप मदद करते हैं. मुझे याद है, हम लोग रहा करते थे कराची में चांदमारी पुल के पास. वहाँ चांदमारी पुल के ऊपर PIDC हाउस के साथ, PIDC का पान वाला वहाँ बैठा करता था. उसके ऊपर एक फकीर बैठता था. वो मैं जब स्कूल जाता था बाइसिकल चला के, तो वो फकीर बेचारा, उसकी टांगे नहीं थी, गुटकों पे घिसर घिसर के चलता था. उसको जितनी भी मेरे लंच के पैसे वगैरह होते थे, मैं उसको दे देता था. ओके. और मुझे ऊपर देख के कहता था, बाबू खुदा किसी दिन तुम्हें इसका अजर देगा. Okay, now that was 65 years ago. To this day, I remember that. And every time I think about that, I have this amazing feeling. I don't know what happened to him, but for that one solitary moment, I did change his life. See, these girls at Wise, every time I see that girl from Sudan, it brings tears to my eyes. And every time I think about it, it's like, wow, it's amazing that she was able to graduate, you know. So you have 1,000 such events in your life. You are always on a serotonin high. That's what happiness is about. Joy comes from people and joy comes from things.
When you buy a car, it's very joyful. When you complete a project, very joyful. But that joy does not last. After a while, the car is just a car. But if you bought a cheaper car and you spent the left of the money, you gave it to somebody to help them, you have both things going. You've got the car and you will get that feeling. You get dopamine and serotonin. That's the difference between happiness and pleasure. Pleasure is with things, happiness comes from people. It's just the way it works. People are the fundamental. Now, come and talk about CSI. You know, I could stand up here and say, how amazing am I? Our software used in 160 countries. Every major research organization uses our software in research. Every major building in the world is designed with our software, you know. But I know that, yes, I have started it, but the reason it's so amazing is because of the people that use the software. And the blessings of the people. I think when you have the goodwill of 1 million people pointing towards you, nature has a tendency just to respond, you know. And just my roots go all the way back to NAD. मुशायरों में हम जाते थे, शकील हैदर अपना शेर लिखता था, ये तू पढ़ जाके. छोटी डिब्बी डिब्बी, बड़ी डिब्बी डिब्बा. छोटी डिब्बी डिब्बी, बड़ी डिब्बी डिब्बा, गौस खां की माँ का, गौस खां की माँ का शौहर, गौस खां का अब्बा. Never won anything, कोई प्राइज मराइज नहीं मिला. आया हूं बड़ी दूर से, खाता हूं पुदीना, तेरे हुस्न की गर्मी खा के मेरा छुट गया पसीना. ये बहुत गहरे शेर हैं भाई. अच्छा, फिर हमारे जमाने में दो किस्म की किल्लतें हुआ करती थी. किल्लतें आप लोग समझते हैं ना, जरा सखील उर्दू है, मुश्किल अल्फाज, मैं भी कुछ जानता हूं थोड़े बहुत. कमी. ओ थैंक यू यार मैन. एक तो ये सारा स्लोप्ड है, इसमें पानी स्लिप हो जाना है. That's fine. That's okay. All right. So दो किस्म की किल्लतें थी. एक तो पानी की किल्लत कराची में, अभी भी शोना पानी की किल्लत है. दूसरी लड़कियों की. भाई हमारे पूरे कॉलेज में 800 लड़के हैं और सिर्फ 4 लड़कियां. 3 हमारे ग्रुप में थी और 1 हमसे आगे. राइट? दो किल्लतें. अब किल्लतें नहीं, अब तो सुना है कि 55% औरतें हैं. क्या ये तरक्की है ना कौम की. ये तो अमेरिका में भी नहीं होता. अमेरिका में 10% लड़कियों तो बहुत होती हैं. जब मैं लोगों को बताता हूं ना, सेमिनार वगैरह करता हूं, तो बताता हूं भाई हमारे देश में देखो इतनी लड़कियां पढ़ रही. तो मैं शेर इसी तरह बोल रहा है. इसी तरह एनईडी की गैदरिंग थी, एक भाई साहब आए मेरे पास शेर लेके. कहते ये शेर जो है बिल्कुल इट रिफ्लेक्ट्स योर टाइम्स इन एनईडी. मैंने बोला भाई कैसे. तो फिर उसने शेर दिया, ये आप पढ़े. तो शेर आपकी खिदमत पेश करता हूं. पानी से भरी बाल्टी, ये बाल्टी है पानी से भरी हुई. उस जमाने में पानी की, हमारे फादर फौज में थे ना, तो फौज में हम लोग रहते थे, तो आपको हर जुम्मे नहाने को मिलता था. जुम्मे नहाने. कैन यू इमेजिन दैट? शावरिंग जस्ट वंस अ वीक. होली मोजेस. एनीवे, और वो पानी से आप या तो खाना पका लें या गुस्ल कर लें. यू नो, तो यू हैड अ चॉइस. खैर, पानी से भरी बाल्टी में तेरा अक्स देखता हूं. भाई साहब खड़े हैं, नंगे खड़े हैं, नहा रहे हैं, लेकिन अक्स देख रहे हैं. पानी से भरी हंसी. भाई हंसी क्या बात है. नक्शा खींच रहा हूं ना, आपको बता रहा था, अच्छी तरह आपको पता चल जाए नक्शा क्या है. पानी से भरी बाल्टी में तेरा अक्स देखता हूं, फिर बाल्टी हिला हिला के तेरा रक्स देखता हूं. है ना ये भैया. तो ये हमारे शेर थे. और
اور پھر اسی طرح میں نے NED کا کنونشن ہوا تھا, کانویشن نہیں, کانوکیشن, تو اس میں گیا اور وہاں میں نے یہ اپنا ڈرامہ شروع کیا. میں اور وہ گورنر صاحب بیٹھے ہیں, چیف منسٹر صاحب بیٹھے ہیں, میں احمد رشید کے گانے سنا رہا ہوں ان کو. تو وہ پریس میں آ گیا جی کہ یہ امریکہ سے کوئی CEO آیا تھا, چیف کی نوٹ اسپیکر, وہ جی نشے میں چڑھ گیا, نشے میں دھت تھا, گانے کی نوٹ اسپیکنگ میں گانے گونے گا رہا ہے, تو اخباروں میں چھپ گیا بھائی. تو پھر میں اب اگر آپ لوگ کوئی سن رہا ہے, یہ کدھر براڈ کاسٹ ہو رہا ہے لمبا, میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں بھائی سنیں بھائی صاحب. جب آپ کو NED کے دوستوں کا نشہ ہوتا ہے, جب آپ کو پرانے زمانے کی یادوں کا نشہ ہوتا ہے, یا آپ کو محمد رفیع کے گانوں کا نشہ ہوتا ہے, تو آپ کو کسی بھنگ یا چرس کی نشے کی ضرورت نہیں ہوتی. انگریزی میں کہتے ہیں نا, when you are high on life, when you are high on your friendships, you do not need any drugs or alcohol. Yeah? بھئی ہمارے تو محمد رفیع صاحب, اس زمانے میں things were very simple. Things were so simple in those days. اونٹ مار کا صابن ہوا کرتا تھا. نہیں اونٹ مار کا صابن پورا بتائیں گے, ایسی کیا بات ہے. اونٹ مار کا صابن 12-14 انچ میں آیا کرتا تھا. اس میں آپ ایک پیس کاٹتے تھے, اس سے منہ دھو لیتے تھے. تھوڑا بڑا پیس کاٹتے تھے, اس سے آپ گاڑی دھو لیتے تھے. اس سے بڑا پیس کاٹ کے کپڑے شپڑے دھوتے تھے. رائٹ. شیمپو تو ہوتا نہیں تھا. امریکہ ہم آئے جناب, ہم نے شیمپو لگایا, کنڈیشنر لگایا, تو پھر یہ حال ہو گیا نا. ورنہ وحید مراد کے بال تھے اونٹ مار کا صابن کے ساتھ. صحیح بات ہے, آپ کا دھیان کچھ غلط ہے. تو لیکن اور لائف جو تھی نا, مائی لائف واز بیسڈ آن دا سانگز آف محمد رفیع. اب یہ نشے بھائیوں کے لیے بھی محمد رفیع گانا چھوڑ گیا نا سن کے, مجھے دنیا والو شرابی نہ سمجھو, میں پیتا نہیں ہوں پلائی گئی ہے, جہاں بے خودی میں قدم لڑکھڑائے, وہ NED کی راہ دکھائی گئی. I mean, it's like, what's wrong with people? Just because you want to have a good time, وہ کہتے ہیں نشے کے بغیر you can't have a good time. تو وہ, and Rafi's songs were always amazing. Our whole, value system was based on his songs. اور میں کہتا ہوں آج بھی اگر محمد رفیع کے گانوں پہ آپ عمل کریں نا تو ساری دنیا سدھر جائے گی. I mean, آج کل کتنا ظلم ہے ہر جگہ. پیار کی راہ دکھا دنیا کو, پیار کی راہ دکھا دنیا کو, روکے جو نفرت کی آندھی, رم پم پم پم. Right? I mean, how simple is that message? اسی طرح بچے آج کے کتنے بدتمیز ہیں آج کل ہو گئے یار. وہ ہو توبہ. میں ایک دوست کے گھر گیا تھا, اس کا بیٹا, ہمارے والدین ہوتے تھے بھائی, آپ کوئی بھائی فادر کا دوست گھر پہ آتا تھا, آپ کھڑے ہو جاتے تھے, روح افزا لے کے آؤ. روح افزے کا گلاس یوں پکڑ کے کھڑے ہیں, ارے گھنٹوں کھڑے ہیں, بازو ختم ہو گیا. But you didn't hold the glass like that, you held it like this, کیونکہ اس طرح انہوں نے اٹھانا ہوگا. And you're standing, but you didn't say anything, you just did that because he was your father. اور میں اس کے باپ کا دوست اس کے گھر میں آیا, مجھے کہتا ہے how's it hanging dude?
وہ میں تیرے پیو دا پتر ہوں, میں تیرے پیو دا یار ہوں, یہ ڈوڈ کہاں سے ہوں میں تیرا, اور ہاؤز اٹ ہینگنگ, یو نو. اس کے لیے بھی محمد رفیع کہہ لگا, لے لو دعائیں ماں باپ کی, لے لو دعائیں ماں باپ کی, او سر سے اترے گی گٹھڑی پاپ کی, لے لو دعائیں ماں باپ کی. اینڈ دا لاسٹ ون, یو نو, غریبوں کی سنو وہ تمہاری سنے گا, تم 1 پیسہ دو گے وہ 10 لاکھ دے گا, غریبوں کی سنو. I mean, that's where the message is. It's loud and clear, you know. اور پھر میوزک کمپٹیشنز میں مجھے بھیجتے تھے. اوہ that was a disaster. کیونکہ میرا دوست ہوتا تھا خالد تائی, بیچارہ آج کل بیمار ہے تھوڑا, لیکن ہم لوگ, میں اور خالد تائی ہم لوگ انٹر کالجیٹ میوزک کمپٹیشن میں حصہ لیتے تھے. وہ جاتا تھا سولجر بازار سے مٹکا خرید کے لاتا تھا. خالد تائی جناب گول مٹول آدمی, اپنے گود میں مٹکا رکھ کے وہ بجاتا تھا مٹکا اور میں گاتا تھا. That was our orchestra. We did every girls' college. PCHS, Home Economics, St. Joseph's, Grammar School. Wait, you don't want to know. پھر ہم لوگ انٹر کالج میوزک, تو وہاں سب لوگ وائلنز, ہارمونیم, طبلے شبلے لے کے, اور ہم دونوں مٹکا اور میں. We never won anything. پہلی میں آؤٹ ہو جاتے تھے. We won once. We did win once. It was amazing. Standing ovation and everything. This was the song. ملاحظہ کریں. مردنگ باجے ترکتی دھوم تاتا, مردنگ باجے ترکتی دھوم تاتا, ہو ناچتے چھم چھم تتھئی تاتا, چھم چھم چانا نانا, چھم چھم چانا نا, رام تکام دھا 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 دھا, او مدھوبن میں رادھکا ناچے رے, مدھوبن میں رادھکا نا. او دے نا در دے دا نی سا دا, نے گا رے گا رے ما گا پا ما دا پا نی دا دا نی رے سا رے سا نی دا پا ما پا دا نی سا رے سا نی دا پا ما پا گا ما دے پا گا ما رے سا, مدھوبن میں رادھکا ناچے رے, سا 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 نی دا پا ما پا دے پا گا ما رے سا نے رے سا سا گا ما سا گا نی سا سا, مدھوبن میں رادھکا ناچے رے, مدھوبن میں رادھکا نا. او دے نا در دے دا نی سا دھا رے دھیم دھیم تا نا نا, نا در دے دا نی سا دھا رے دھیم دھیم تا نا نا, نا در دے دا نی سا دھا رے دھیم دھیم تا نا, نا در دے دا نی سا دھا رے رم پم 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 پا, او دے تا نا دھر دھر تا نا دھر 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 تم دھر 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 رم پم 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 پا, دھا دھر گڑ تک دھم تیر گڑ تک تیر کی تا دانی, دھا دھر گڑ تک دھم تیر گڑ تک تیر کی تا دانی, نا در دے دا نی سا, او دے نا در دے دا نی سا, او دے نا در دے دا نی سا دھا رے دھیم دادا رے دھیم دادا رے دھیم. So that's where I am. That's all about living out of your comfort zone. And I just want to end now with this message. And thank you so much. Thank you. Thank you. یہیں رک جائے یہ شام آج ڈھلنے نہ پائے, ٹوٹے نہ یہ سپنا کوئی اب مجھے نہ جگائے, گر آئے
बदरा घिर आए रुत है भीगी भीगी नाचे मन मोरा मगन तिकता धिगी धिगी नाचे मन मोरा मगन तिकता धिगी धिगी तिकता धिगी धिगी तिकता. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you so very much, Ashraf Habibullah Saab. I don't know how many of you would have summarized his entire talk. None of could, it's really hard. But for me, I took away 3 things. When you're high in friends, then you're high in life. At that time, you're at the summit of the mountain. Thank you so much. Ashraf Bhai, I'm going to ask you to stay on the stage for a little bit. Okay. Now, this is a little out of segment for us. We have an award to present. It's a dual honor for the recipient of this award. First, secondary reason is to get the award, but the primary is to receive it from the hands of Ashraf Habibullah. Please put your hands together for the Lifetime Achievement Award for dedication, commitment, excellence, and being the first female NEDAC president, Nazli Khan. Coming close to the end of the evening, I would now request all board members to come on the stage, please. We would like to present a small token of appreciation to our honored guests, along with our heartily thanks. May I please request Mr. Rashid Beg to please receive the award of appreciation. May I please request Mr. Tanveer Malik to receive the award of appreciation. May I request Mr. Safwan Shah to receive the award of appreciation. And lastly, an award of appreciation and a big thank you to Ashraf Habibullah for all his kind words.